can move the mountains, do it every day. We need to see, do we get an answer? Do we get our cause? We need to see some crooked rehab inside of me. We need to see side by side they ride, side by side they ride. Cobra Cult, welcome to your new music house here in Spain. Welcome to La Zona Eléctrica. Thank you very much. Yeah, thank you so much for having us. Yeah. It's a pleasure on a Friday night to be talking to Spain and all the rest of the world. Thank you. Para ellos es un placer en esta noche de viernes, para nosotros también, estar con nosotros aquí en la zona eléctrica. Well, our new friends, as you can see, we love to talk a lot. As you can see, 12 minutes to make the presentation of the show. You have been advised what you are having here tonight. I would like to let the first questions to my partners, to José Luis and Ricardo, because we have a lot of questions to make to you, and I hope we are having a good time. Ya los ponía en antecedentes, 10 minutos, 12 minutos para hacer la presentación del programa y es nada, ya saben a lo que se atienen nuestros nuevos amigos de Cobra Cult. Así que me gustaría en este momento ser caballeroso y ceder el inicio de la charla a nuestros grandes gurús José Luis y Ricardo. José Luis, dispara despacito porque no he podido abrir el archivo, que me ha dicho Windows que no. Entonces, pues vamos allá para romper el hielo. José Luis is breaking the ice in this occasion. Bring it on. Bueno, lo primero de todo, buenas noches. Como os decía antes, good night, guten Abend. I don't know how to see it in Swedish. God kväll. Oh, very difficult. Okay, we'll teach you when we meet each other, so it's okay. I can say hello, that is egg in Swedish. Hello in Swedish is Hello. egg. Hey. Hey, Hey. hey, yeah, Hey. it's good, really good, yeah. Bueno, Aquí empiezo yo con las paridas porque, claro, estaba intentando decirle hola en sueco, que pensaba que era egg y no es egg, es hey. Entonces, pues me lo anoto para la próxima ya, Jorge. bueno, por si acaso te sirve de ayuda, por chat interno tienes una breve traducción de esta ponencia que les voy a hacer a nuestros amigos, que versa sobre de la siguiente manera. En los países del entorno geográfico sueco, pues se ha creado un estilo mundialmente reconocido y con bastante repercusión mediática dentro de la prensa especializada del rock, mezclando un poco de folk escandinavo, black metal, viking metal, pagan metal, con bandas llenas como Amon Amarth, Bathory o Bornagar, por mencionar alguna. Pero personalmente me gustan más, musicalmente hablando, como todo el mundo sabe y me conoce, bandas como Helicopters, Turbo Negro, Devil, que son grandes amigos de la zona eléctrica, por cierto, Cobra Cult, Baby Good Rose, Carburetors o Blind Dog, pero hay que estar muy atento porque no se le da la misma difusión y a veces pasan un poquito bajo radar para los que no están atentos o no escuchan la zona eléctrica. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto puede afectar a una banda esta diferencia de repercusión mediática en zonas de la Europa mediterránea como España, Portugal, Italia o Grecia en ventas de discos o conciertos, por ejemplo? Porque realmente es una faena para los amantes del rock de nuestro entorno geográfico. Well, thank you for being so concrete in this question. He was saying something so important for us. In countries around you,
a world-renowned style has been created with a lot of media coverage in the rock specialized press, as a mixture of Scandinavian folk and black metal, Viking metal, pagan metal, with bands like every one of us we know about Amon Amarth, Bathory, Yeah. and a few. Jose personally like more musically speaking bands like the Helicopters, Turbo Negro, Devil, great friends from Zona Eléctrica, and bands like you. He's talking about to have a very tentative, because they are not giving the same diffusion, and sometimes they don't have the same trait for the specialized media. For those who are not attentive, or they don't listen to La Zona Eléctrica, what extent can this different in this media repercussion affect to bands in area of Europe, like Spain, Portugal, Italy, or Greece, in this Mediterranean area? If we are talking about record sales, tickets to concerts, is this different support for media for between bands like those black metal bands than bands like you? Is a real pain for bands like you? Yeah, if you, we were talking about earlier before the show here, you know, with Sweden is often you know, you're talking black metal, death metal, that's Sweden. So we're quite famous for that. So of course, even in Sweden here, we live in Stockholm, and the scene here in Stockholm is almost only death metal bands and black metal bands. So bands like us who play like hard rock slash some kind of heavy metal, the scene is quite small here, even if Stockholm is the capital of Sweden. So yeah, that kind of genres, or they get more coverage. They do. Absolutely. So it's quite hard for us. Of course, yeah, it is. So I don't know, but we do our best. And now we are here talking to you, and I just have to say, to be mentioned, our band in the names like Helicopters, and you spoke about Devil as well. Those are really great bands, and Turbo Negro as well. So thank you for putting us in that like combination. That's an honor, absolutely. So let me translate. Ellos nos comentaban pues que efectivamente, sobre todo en la zona donde ellos viven en Estocolmo, y es un área metropolitana donde principalmente suena pues ese estilo más tradicional, ¿no? Digamos de sonido sueco, de bandas como las que hemos comentado, y están bien, y la verdad es que pues evidentemente no tienen el mismo apoyo, la misma repercusión en medios especializados, pero los medios también les tratan bien a ellos, y están agradecidos por ese motivo. Y también agradecen, José Luis, que los hayas puesto en el mismo nivel de bandas como Helicopters, como Turbo Negro, como Devil, porque ellos, Cobra Cult, tocan muy bien, lo hacen muy bien, y tienen mérito suficiente para estar a ese nivel, y también para estar con nosotros aquí en la Zona Eléctrica, con lo cual pues ha sido muy acertada por tu parte la pregunta, Ricardo. Bueno, pues antes de nada, decirles al bajista de la formación, a Thomas Johnson, y a la vocalista y guitarra Johan Lindud, que es un placer hablar con ellos. Y bueno, a mí sí. Déjame un segundito.
Ricardo is greeting you, the bassist and the singer from Cobra Cult. Ricardo is so brave because we always have a problem to pronounce words and names that are not Spanish. For me, English is so fucking hard, but saying, But you're doing it really well. no, but Yes. saying Swedish names. Look, I was trying to say hello, and I say bad, and there are only three letters. But Ricardo did it very well. Manuel, try to say our names. We would like to hear it. You can do it. I'm not as brave as Ricardo. You can do it. Well, I'm trying. From Okay, here okay. to the end of the interview, I will say it right. Nada, Ricardo, estaba con la tontería de que tienes más bemoles que nosotros de pronunciar el nombre y el apellido de ellos, que si ya para nosotros es difícil decirlo en inglés, decirlo en sueco, pues hay que tener narices. Así que me han dicho que lo has hecho muy bien. Así que here we go with the question. Vamos allá con la... Es casuality, pero Thomas sí que ha pronunciado bien Ricardo, que ya es difícil para ellos también pronunciarlo. Bueno, chicos, Suecia tiene 10 millones de habitantes y yo creo que en porcentaje debe ser uno de los países que tiene más bandas de rock. ¿Qué es lo que pasa en Suecia? ¿Qué os dan para que haya tantas y tan buenas bandas? Ricardo begins his question saying that you have pronounced Ricardo so well. It's not so easy to pronounce the best R. He's saying that in Sweden are about 10 million people, and there are a lot of music bands of any kind of style of rock music. I must say that between Sweden and Chile, the relation of people versus rock bands, they are so similar, more than other countries like US and UK. Ricardo is asking what's happening there in Sweden to have so many bands and so quality bands. Well, Musikskola. yeah, I think in our school, when we are like preschool, when we're like, Grow up. yeah, when we grow up, when we go in school, we have the opportunity to try out instruments in the school for free. I think that is a big deal that people are starting playing because we have the access to try electric instruments. That's one of the things. And we have a lot of music schools as well, where we can go in our afternoons, where we have real good teachers. So a lot of kids, they play football, they go to basketball, but we that like music, we can go to a music school, and we have quite a lot of them. And I know that when we grew up in school, it was mandatory when we were like 10 years old, that every kid in school would 1 year play the flute. Yeah, you have to try it at least. It was just horrible. It was just, I think they thought that every kid should at least try to play some instrument, and flute was the easiest instrument to play, just so every kid would learn it. It's cool to play music. It's a lot of fun. So I think we have had a lot of help from the government and the school system in Sweden. Yeah, and also when you're in a band, to find a rehearsing place, that's not so hard. It's you can rent it quite cheap anyway, a place to rehearse. So I think we have those opportunities. So I think that matters some.
So let Yes. me Oh. translate, a second. Está diciendo algo muy importante. Interesante. Desde el colegio, desde la educación, digamos, secundaria aquí en España, hay muchísimas, digamos, actividades extraescolares que están relacionadas con la música. Hay muchísimas escuelas de música y apoyan, la verdad es que mucho esta parte de la cultura. También hay pues eso, también escuelas de básquet, de fútbol y demás, pero sobre todo es que hay, desde muy pequeños, hay muchísimo apoyo a las escuelas y a la música en general. También ocurre algo similar a lo que ocurre aquí en España, y es que, perdón, y es que a partir de los 10 años es obligatorio al menos un año tocando la flauta. Eh, y es, eh, y es algo que curiosamente pues también ocurre aquí en España. Al final, la maldición de la flauta va a ser algo internacional, no solo aquí. También nos dice algo muy, muy importante, y es que hay muchísimo apoyo a las bandas. Los locales de ensayo tienen unos alquileres muy, muy, muy bajos, y hay también mucho apoyo por parte del gobierno. Entonces, pues quizás sea esa el germen de que haya tantas bandas de música en Suecia. I was thinking about the flute, because Yeah. here in Spain, we have a tune that I don't know how to say maldition, because that scene that well, our child here in Spain, they play flute Yes. and even violin. My Uh-huh. my All daughter right. will be playing violin. Mhm. And anyway, I think there are so many differences between Sweden and Spain, and it's so sad that one of that difference is the support Yeah. for the government to the music and to the culture. I don't know any. I don't know no matter any kind of artistic expression. It can be music, it can be painting, Mhm. or even writing. There Mm. is no support from most of the governments in No. our area. I yeah. I I think this is quite unique Mm. for Sweden. You can talk to anybody. You can talk to Tobias from Ghost, and he will say the same thing. It was the Swedish government and the school system that made him play music. They gave him the opportunity. So we know it's quite unique for Sweden. Yeah, and it's so sad, but because if we begin to talking about politics, my blood will be burning right now. Okay, we Because won't. if I don't die tonight, I will finish the show. It's so sad that the governments any if for of any kind of politic color don't support the culture and the artistic expressions. That's because I really think that is something that don't give you a vote for the next 4 years. It's so sad. Is Yeah. but it happens the same thing with the with the support of medicine, of the investigation. It's so sad that here in Spain there are a lot of good doctors, and they are working in US and in UK. Yeah. That's something is so sad, and
we are talking right now about music, about rock music. I would love that someday more than the politicians will be always blind with the dollar signal. I hope that someday the people will open the eyes and have more things about think with it. So Yeah. talking about all this, I will translate all that I have said right now, but I would like to make you some questions. Okay. As you can see, for me, the politics is something that that makes my blood burn. What's your inspiration at time to write the lyrics from Cobra Cult? Is there social themes or even there are political themes on that? So let me translate. Digo, voy a traducir antes de que me muera hoy en directo, porque vamos, no hago más que toser. Le estaba comentando que al final, pues cuando uno se pone a hablar no directamente de política, pero sí de gobiernos y vamos, mierdas de estas, de que al final los gobiernos nunca apoyan ni expresiones artísticas ni culturales y demás, básicamente porque no son cosas que te van a dar votos dentro de los próximos 4 años, pues son cosas que dejan de lado, igual que la investigación en la medicina y demás. 3/4 de lo mismo. Es muy triste que en España haya muchos y muy buenos médicos que tengan que trabajar en Estados Unidos o en Reino Unido. Y como estas son cosas que a mí pues me calientan la sangre porque me da mucha rabia, yo les preguntaba a ellos cuáles son las cosas de las que se hablan en sus letras. Hay temas sociales, temas políticos. ¿Cuál es la parte más escrita, más lírica, digamos, en el aspecto de la música de Cobra Cult? So please. And what are the lyrics about in all your music and in this album concrete in this Don't Kill the Dark? Yeah. I guess I'm the one who writes most of the lyrics. And you mentioned politics. We try to that's not really an inspiration for us to write about politics, but we find inspiration in absolutely anything. It could be watching a movie, hearing a specific word, being a part of something that happened at work or something, and then we try to. And when I put together the lyrics, I'd like the lyrics to be like have 2 meanings. I have one meaning that I know. I write a song and then okay, this is the meaning for me. But I try to put the words so it's possible for another person to make their own interpretation of the song. Oh, wow. So it could mean it means one thing for you and one thing for me, and that's something we try to make with every song, so we can like we come together in the song, but we have different meanings about it. So yeah, but it should be 2 parts of the song, if you understand. I love that answer. So please let me Yes. translate. Hold on a second. Le estaba preguntando sobre qué hablan sus letras y no precisamente hablan de política, lo cual, pues mira, casi que tenemos que agradecerlo. Hablan de prácticamente cualquier cosa, de algo que te inspira una película o algo que estás leyendo o algo que te sucede en el trabajo, que prácticamente pueden hablar de cualquier cosa. Y lo más importante es que suelen escribir las letras con doble significado. Ellos escriben las letras con un significado, pero al mismo tiempo
buscan palabras que puedan tener otro significado distinto para la persona que lo está oyendo. Lo que la verdad lo hace muy especial este trabajo, y también vamos, un esfuerzo extra por su parte. Perdón si de vez en cuando hay un silencio, pero es que no quiero toser en antena, y tampoco me quiero quedar aquí con las botas puestas. Y vamos, el resumen es que es ese, que hay casi cualquier cosa que los puede inspirar, y esa doble faceta de las letras. I have another question about it, but I don't have time to make this answer. So if you don't mind, let me play one of the tracks of this album, of this Kill the Dark. I must say, I know that it's so hard to ask to an artist what's the most favorite song in the album. I will not ask you that question. Thank you. But I know I know that I have two favorite songs in this album, and I would like to talk about one of them. I don't know if my favorite song is The Color Green or Do It or Die. So let me play the Color Green for you, and for you and for all our listeners, and we are still talking to you on air here in La Zona Eléctrica. Le decía a los chicos de Cobra Cult que yo tengo, no le voy a hacer la pregunta de, oye, ¿cuál es tu canción favorita del disco? Porque sería una pregunta un poco cruel. Pero yo sí que puedo decir que tengo dos canciones favoritas en este disco. Una es The Color Green y la otra Do or Die. Así que vamos a escuchar The Color Green y enseguida seguimos charlando en directo aquí en La Zona Eléctrica con los chicos de Cobra Cult. No matter what, no matter why, you are right. To have a point, to have a life, to be free.
Yeah, friends, welcome back. So Thank I you. was talking about this song, "The Color Green," and my finger play another great song, "Stay Your Ground." Great songs we can Thank you. found in this album. Don't Kill the Dark. I don't know why. I don't know why I like so much this song. Finally, is the Color Ring my favorite song Yeah. in the album. I played it so many times in so many occasions. In so many daytime situations, in the morning, in the night, Okay. and you know, when you are listening to songs like this, in different situations, you have as you was Thomas, as you have said before, Mm. uh, um, uh, you have I take the different meanings from this song. Yeah. I love this song because it's speed, it's energy, is so good. It's a song that Oh. gives us a lot of good vibes. It's not a song, you know, there are so many rock songs that make you angry for many reasons, for the Mm. lyrics, for the music, and in this song is a good energy song. Give to me more speed, not driving. I No, have no. too carefully, but Yeah. Good. good speed. When you're working, you work so fast, but so good. I would like if you can tell me all the secrets you can tell that are behind this song, please. Okay. The color green. The Color Green. Yeah. Well, you wrote the lyrics, so you Yeah. take it. But yeah, first of all, thank you Mhm. for liking the songs on our album. Absolutely. I don't think I'm going to say that much about the lyrics because, you know, if I tell you, then you can't make up your own meaning of the song. But, Perfect. okay, but Perfect. Oh, maybe, yeah. yeah, but one of the meanings of the song, the color green, it's about you know, we have the seasons in the year. It's about when, say, when spring comes, when the first little green straw comes up from the earth. The color green, you know, we're always coming back. You can't put us down. The nature will always be here. We're the ones who, yeah, we're the ones who are always going to be here. We're going to overcome everything. So it's one part of the nature that always comes back, you know, and that's probably why you feel it's a positive vibe about the song, because who doesn't like when spring comes? Yeah. When the snow goes back and everything starts over again. Yeah, that's one meaning. And then I have a secret meaning, but I'm not going to tell you that one. So let me translate. Yeah. Le estaba comentando sobre la canción de Color Green, perdonad si me he extendido un poquito. Para mí es una de las mejores canciones, o directamente es la mejor canción del disco, porque es una canción llena de velocidad, llena de buen rollo. Te da mucha energía, te hace ir más rápido, no conduciendo, pero sí que te hace ir trabajar más rápido, más ligero. Es una canción muy llena de, pues eso, de buena energía, ¿no? Como estaba antes comentando. Y yo le preguntaba un poco, pues, cuáles eran los secretos confesables que hay detrás de esta canción, de The Color Green.
Y claro, lo metí en un aprieto, evidentemente, porque es de esas canciones que tiene pues doble sentido, evidentemente. Y claro, uno de los sentidos que tiene esta canción, pues habla un poco del renacer, ¿no? De cuando viene la primavera, de cuando salen las primeras hojas de los árboles, cuando se va la nieve, y es un poco ese volver a empezar, ¿no? Esos tonos verdes que tiene el mundo, ¿no? Cuando vuelve a dar otra vuelta al sol. Y luego hay un segundo significado que no nos va a comentar, pero que seguramente sea el más interesante de la canción. Y ahí ya que cada uno lea entre líneas. So thank you for this answer. Finally, for me the perfect meaning of the song is the second meaning. You are not talking about it, but here is my homenage in La Zona Eléctrica. I play the green light for you for this song. Ricardo, José, cuando queráis. Pues, Ricardo, gracias. Nosotros solemos decir, por el estrecho contacto que mantenemos con nuestros oyentes, entre los que se encuentran muchos músicos, tanto de profesión como sobre todo de vocación, y por lo que nos han ido contando a lo largo de los años, y hilando un poco con lo que comentaban nuestros amigos, pues yo sí que me voy a mojar, yo sí que les voy a preguntar de la siguiente manera. Publicar un disco es como tener un parto múltiple. Y ya me imagino la respuesta que nos van a dar, pero aún así la curiosidad me puede. Así que la pregunta es, ¿cuál es vuestro hijo favorito en este disco? Y para romper el hielo yo me mojo y como decimos por aquí, aunque considero que es un discazo, hay 3 temas que para mí son para inyectárselos en vena, que son Forever Faster, Late Night Adventure y Don't Kill the Dark, que es el que da título homónimo al disco. Y estos son los 3 temazos que ya forman parte de mi playlist particular. Well, Ricardo says, Jose is asking something that I will never ask to an artist. He was saying, we usually say it because of the close contact we maintain with our listeners, among whom there are so many musicians of vocation or musicians, real musicians, and because of what they have told us over the years, that publishing an album is like having a multiple birth. Jose can already imagine the answer, but Jose is still curious. And Jose is asking you, what's your favorite child? And to break the ice, he will get involved as say that for him his favorite songs are Late Night Adventure, Forever Faster, or Kill the Dark. These are songs that are on his own playlist. So please, Jose is asking you, what's your favorite song in the album? Yeah, Well, ladies I first. think it's Well. a hard question, but I think I have to say Stand Your Ground Mhm. and Late Night Adventure, I think. Yeah, that's my favorites. Yeah. Thanks for the really, really hard question. Yeah, Jose. Yeah, we have been working with this album for quite some time. I guess you know that we released our second album just last year. So it's really hard to say. Since the pandemic, we have been, the last 2 years, we have been rehearsing and recording and releasing 2 albums. So Yeah. they are like our children
all of the songs. You have to choose. Yeah, I know I have to choose, but I don't like it. But just for you, I guess Don't Kill the Dark was the first song that we started to rehearse for this album. It was the first song. So it's been with us for the longest time on this album, I guess. So that's, I think I'm gonna go with that one. Yeah. And I also like the King Diamond-ish guitars on the intro that we worked out in the studio when we recorded it. So I really liked how that worked out. So I take that song. Well, let me translate. Pues mira, para Thomas la canción favorita es The Dark, la que da título al álbum. Por un lado, por ese no homenaje, pero esa intro de guitarra que recuerda a King Diamond. Es la primera canción que empezaron a componer y a practicar del álbum. Y es la canción que más tiempo lleva con ellos, al igual que también para Johanna, es esa canción y Stand Your Ground. También te daba las gracias, Tomás, por la preguntita, que claro, la que no quería hacer yo y que tú has formulado, porque es realmente complicado. En los 2 últimos años han estado grabando y lanzando 2 discos y realmente es complicado. Hay mucho de la pandemia en estos álbumes y es complicado escoger una canción. So I would like to ask you this in other way. What's the song, not in this album, of all your songs, what's the song for every one of you love the most to play it live? Oh, I say definitely In the Zone. It's from the first album. Is it? Yeah, the Yeah, it's first, first yeah. album, I yeah. love it. We always play that song live, and that's a favorite live song. Yeah. Ooh, once again, you don't get to ask us this kind of questions. It's so hard to say. Yeah, but you know, here nobody's listening us, and I know that always there is a song for a musician that this is a song that he loves the most because it's harder than other songs, or because there is a minute of glory, or anyway, you know that you have one song that you especially love to play. What's Absolutely. Ooh, I can't choose one. I'm gonna give you a couple of songs. Okay, thank you. Is it okay to take more than one? Yes, I can take more than one. Two. Two. Okay. Two. Okay, I'm gonna take one from the first album as well. It's called Lord of Nothing. It's one of our most heavy songs, and every time we play that live, because of the intro, then the audience, they get quite crazy and they go with the fists in the air, and that it's a really heavy song. So I like that one as well. And then nowadays we always start with the song Sell Your Soul. It's the opening song from the last album with the double drums like Motorhead. It's a really cool opening song as well. So those songs are really nice to play. So let me translate. Le hacía la pregunta, pero un poco al revés, ¿no? ¿Cuáles son las canciones que ellos más les gusta cantar en directo? Y para Johanna, sin duda, era In the Zone. Es una de las canciones del primer álbum, que sin duda la que más le gusta cantar a ella. Y para Thomas, pues igual de complicado, pero hay 2 canciones. Una del primer álbum, que no recuerdo ahora mismo el nombre que...
No, decía que es homónimo el álbum. No, era una de las canciones del ok. primer álbum, es de la que más le gusta tocar a él por la intro que tiene y sobre todo porque es una intro que anima al público a cantar con el puño en el alto, en alto. So please, Thomas, please remember me the name of the song in the first album you love, Lord of Nothing, it's called. Lord of Yeah. Nothing. Yes. Lord of Nothing, una de las canciones del primer álbum. Y luego también hay una de las canciones del último trabajo que también le encanta tocar, sobre todo por la intro que tiene, ¿no? Con el doble bombo, que la verdad lo hace brutal. Le costaba escoger una sola canción, como es normal, y estas son las canciones que a él más le gusta tocar en directo. Fantástica respuesta. Ahora sí que, Ricardo. No, simplemente ya que hacéis mención a ese primer disco y como muchos compositores cuando hacen su primer disco ponen mucho de sí, mucho de ellos mismos en su primer trabajo. En este caso, en su trabajo homónimo, Cobra Cult. Luego llegó Second Year y también tenían bastante de ellos mismos, de lo que son sus propias vivencias, historias. ¿Cuánto hay de ellos en este Don't Kill the Dark? So Ricardo is asking you if the previous question was hard. I don't know about this. Ricardo is talking about your first album, the homonymous Cobra Cult, and the previous album too. He wants to ask you what's the amount of you we can find in this new album. What's the most is so personal for you this album? All right, I'll try to understand that question. What song is the most personal, or It's so personal. It's hard for me to En translate. las letras, en las canciones, ¿cuánto hay de ellos, de su historia, de sus historias en esas canciones? He's talking about in the lyrics, in the stories inside the songs. How much personal are that songs I don't know if in this album or in previous albums, how much personal are these songs for you? Yep. Kind of personal, but I mean, some songs can be about like a movie, like Run for Your Life, for example. That's written of a favorite movie that I have, but well, yeah, but many songs are personal in a way, because it can be stories that we have lived through, and then we'd like to put them into a song, but we use other words to describe the story. But for us who write the song, we know the meaning of the song. Yeah, and some songs can also be like fiction, like Forever Faster is like driving a fast car, just so it's a little bit different. But in some way the songs are personal because we have made them with the lyrics and the music. So it's
So let me translate if you don't mind. Estaba comentando que claro, en la última frase, realmente cualquier canción tiene mucha parte personal para ellos, porque al fin y al cabo, pues ellos han escrito y han compuesto la música. Hay alguna canción que, por ejemplo, habla sobre la película favorita para Joana, eh, pero no especialmente son vivencias personales todas las que te puedes encontrar Ujú. dentro de su música, ¿no? Hay mucho, evidentemente, de ellos, pero no todo especialmente va rodeado. Por favor, Ma- José Luis. ma- O bueno, Ricardo, Manuel, sí, sí, una pregunta más en base a esto, todo lo que sabes que estamos hablando. no paramos. No, es corta, sabes que mis preguntas son cortas. Después de Cobra Cult y Second Year, después de escuchar estos álbumes, te das cuenta de que están siguiendo una evolución constante en su música. Y con este nuevo álbum, ¿han encontrado el sonido que buscaban en este tercer disco o es una búsqueda que va a continuar para siempre? Oh, this a good question. Thank you, Oh, Ricardo. He's talking about your first album, Cobra Cult, and the second one. He's talking about the evolution on the sound. I found an evolution too. He wants to know if with Don't Kill the Dark, did you find the sound you are looking for? Or are you still looking for that perfect sound for you? Nunca termina esa búsqueda. ah, Or it doesn't finish, never finish that looking for? oh, I think we're quite happy with the sound we have now, Yeah. aren't we? Yeah, I think we Yeah. find that, and it's have evolved over the 3 records, but I think now we're quite home. yeah. I know what you're talking about. If I listen to the 3 albums, we can notice the progress as well in our songwriting and in the production and so forth. But as Johanna said, I think we know what kind of band we are, what kind of music we want to play. So if you're going to listen to our next album and our 5th album as well, this is what you're going to get, this kind of music. We're not going to be Tool, with 10-minute songs and music school like really hard riffs and so on. This is Cobra Cult sound, because we come from, we like punk. We grew up with the new wave of British heavy metal, Iron Maiden, Judas Priest, and those kind of guys, Motorhead, and we love that kind of music, and we wanna put that in our songs. I guess we're never gonna write a ballad. We don't gonna write songs that are over 3.5 minutes. It's too long. It's not our kind of music. So this is Cobra Cult. Yeah, Okay. take it or leave it. This is what we love. And we love that. Let me translate, please. What a good answer. Permitidme traducirlo del final hacia el principio. Esto es Cobra Cult, esto es lo que nosotros hacemos. Y Johanna nos decía que están contentos con el sonido que tienen ahora mismo de la banda, que es el sonido que ellos realmente les gusta. Y Tomás nos decía que él ha notado también escuchando los 3 discos de la banda, ha notado esa evolución, pero sobre todo en la parte de la producción, la grabación y demás, pero que realmente el sonido que ellos transmiten es lo que son. ¿Por qué? Porque ellos han crecido escuchando a bandas como Motorhead, como Iron Maiden, bandas clásicas, y claro, ellos
aunque escuchen nueva música, realmente siempre van a hacer eso sobre lo que ellos se han inspirado. Cuando tú escuches su cuarto, quinto, sexto álbum, realmente vas a escuchar esta misma clase de sonido que tienes en este disco. Ellos realmente hacen lo que les gusta, hacen lo que quieren, porque porque ellos son así, no tienen nada que ocultar. Y aunque la evolución pueda pasar quizás más por un sonido más delicado, más trabajado en el estudio, realmente el sonido de la banda siempre va a ser así. Ellos no son como Tool, que hacen unas canciones muy densas y extensas de 10 minutos. Para ellos, cualquier canción de más de 3 minutos ya es muy larga, ¿no? Entonces, siempre van a hacer esto porque, como decía, ellos son Cobra Cult y ellos son así. Guys, Congratulations. I love that answer. Well, You know why? Because it's not it's an authentic answer. I don't know if you have a paper right with the answers, but only one people only the people that is authentic give us answers like this. So I would like sorry once again. I would like to listen to one song in this album. I have something to ask you. Is related with something that you have say right now. For all our listeners, I would like to play my second favorite song in the album. Yeah. So it's not favorite, not for you, not for Jose, not for Ricardo. For me, yes, and I love that. That's because not all the bands get the same, and that every one of us get favorite different favorite songs. That's because you are an authentic band, and I would like to share with the listeners my second favorite song. Is so short. As you have said before, less than 3 minutes of pure energy and pure speed. We're listening now to Do or Die, and we're still talking to you, if you don't mind, here alive in la zona eléctrica. Vamos a escuchar otra de las canciones que para mí es de las canciones favoritas de este disco. Antes estaba comentando que no siempre ocurre, ¿no? Que para cada uno de nosotros haya diferentes canciones favoritas, y eso es algo importante que solo ocurre con bandas auténticas, como son los chicos de Cobra Cult. Así que, queridos oyentes, permitidme haceros partícipes del programa escuchando esta canción. Se titula Do or Die, la música de Cobra Cult dentro de su álbum Don't Kill the Dark. Y enseguida charlamos en directo aquí con ellos en la zona eléctrica. Goddess of the sky, you have called out high, Mother of the world. Let our song be heard, getting caught in the killing zone. No place to be stuck upon.
Volvemos en directo aquí en la zona eléctrica. Disculpar que me he tenido que ir a por un caramelito porque si no es que me iban a dar los 7 males. Estamos charlando con los chicos de Cobra Cult. Sonaba una de las canciones que te puedes encontrar dentro de ese álbum Do or Die. Hazlo o muere. Es sin duda todo lo que puede ser todo un himno al atreverte a hacer algo, al no quedarte con las ganas de haber hecho algo y de no quedarte con esa sensación de quizás de decir qué hubiese pasado si lo hubiese o no lo hubiese hecho. Volvemos a saludar a Joanna y a Thomas. Welcome back, guys. Excuse me, I was looking for a candy because I don't like to live to die on air. And we have. Listening to this song, to this do or die. I didn't read the entire lyric, but I was listening to this song all these days as a song to be for everyone that has that feeling, that thought that what could happen if one day I do this or I don't do this, or when I was younger I didn't do this travel, this journey, this all these things. I think that is or what I have feeling with this song. I think that is so important to do the things that your heart is telling you. You know that so many times the brain, the head stop us to do things, and finally, and the time goes by, and there are many things that we can do right now than we were you know, and I think that is so important for people like us that we have child to give that that lesson. You know, probably we will not leave so much money to our child when we were dying, but I think that there's something most important than money, that is that kind of lessons we must give to our child, and at least for me, one lesson like that is do the things that your heart is telling you, because your heart will never be wrong. I think is so important for me. That's because we love rock music, because rock music gives you important and real lessons like this. I don't know if the lyric of this song is talking about this what I was saying, but anyway, for me, this I have to answer, but I get almost emotional when you talk about how you interpret the song and what it means to you and what you want to do with it. It's I have a small tear here in my eye. Oh, no. But because that means that the songs are getting through. Yeah. It's the most valuable gift we can have. Thank you for that. And just as you're 3 people here today as well, and you have different favorite songs of the album. Yeah, that's also really, really nice to us to hear. Yeah. That you like different things. That means that
more people like our music as well. So it's emotional to hear this. Oh, Absolutely. Yeah. So thank you. So let me please translate and we'll ask you something, José. Le estaba contando un poco sobre esta canción, sobre este Do or Die. Para mí es de las mejores canciones del disco, porque es eso, el hazlo o muere, ¿no? El atreverse a hacer algo y no quedarte luego con ese resquemor de decir qué hubiese pasado si hubiese hecho esto o no lo hubiese hecho. Los que seguramente no vayamos a dejar mucho dinero en herencia a nuestros hijos, tenemos que dejarle lecciones importantes, y quizás una de las lecciones importantes que siempre te va a dar la música rock, por eso nos gusta, por eso nos entusiasma y por eso la queremos tanto, son lecciones como esta, el llegar y que alguien te diga, oye, pues hazlo, atrévete a hacer eso que quizás la razón, el cerebro te dice que no lo hagas, pero luego va a pasar el tiempo y quizás es mejor sufrir un daño en un momento que vivir con la duda y con esa sensación de no haber hecho algo que ya no puedas volver a hacer, ¿no? Le comentaba esto a Thomas y a Johanna, y él decía que, claro, se emocionaba al escuchar cosas como esta, porque hay mucha gente que les gusta su música, no suelen encontrarse a gente como nosotros, que cada uno tenga una canción favorita distinta y que en cierto modo pues les haya transmitido de alguna manera, ¿no? Y para ellos es muy importante recibir este feedback. Pues esto, chicos, es Cobra Cult. Ellos se están presentando aquí en la zona eléctrica este álbum, Kill the Dark, que tiene canciones impresionantes como estas. Yo creo que, José Luis, Ricardo, podemos ir haciendo un pequeño resumen, si os parece, porque aquí tendré que coger aire y creo que tendré que coger otro caramelito. José, te cedo el honor. Bueno, pues te lo agradezco, Ricardo. Vamos a ver, para que no te tengas que volver muy loco, no sé si sería importante o estaría bien, Manuel, que le pusiéramos el texto en inglés para que lo lean, y aparte, pues tú también lo comentes un poco, simplemente a modo de resumen de lo que para mí creo que es la historia de esta banda y lo que me ha producido a mí este disco. Si eso, pues vamos a ir poniéndolo por línea interna para todos. For Y me easier de, a ver, de, aquí está. de Y de paso, pues os lo voy. Dime. José, Ah, vale, no, pensé que no. Mira, dame un segundito. For me, to make for me easier the translator, Jose is pasting on the chat here in Zoom. I don't know if you can read. Yeah. He's typing there the reflection of this chat, and later Ricardo is doing the same. Así que, José, cuando puedas, si quieras. Vale, pues de forma casi inmediata, porque esto ya sabes que la informática es lo que tiene, Pero y si ahora quieres, no quiere. nos lo dices y luego se lo pones. Vale, pues mira, vamos a ver, cuando la dirección de la zona eléctrica, y en particular mis dos compañeros, en los que tengo una fe ciega a la hora de valorar y recomendar música, propusieron charlar con Cobra Cult, que es una banda que para mí respira el directo por instinto animal, con músicos provenientes de combos tan reputados como Slow Life, como Savage School, como Ordox o Steve Sitters, entre otros. Pues después de unos cuantos años de radio a nuestras espaldas
Fue como lo que se suele denominar un Early Rock Christmas Present, un regalo de rock de Navidad anticipado, y que pues en ese momento pensé que había que poner toda la carne en el asador, porque son músicos muy curtidos en mil y una batallas sónicas y claramente experimentados rock and rollers que han chupado carretera para incendiar las almas más humeantes de cualquier ciudad del mundo. Hoy he tenido el honor, estamos teniendo el honor y el placer, como si de unos niños con zapatos nuevos se tratara, de conversar con una de mis bandas ídolos, pues uno de mis grupos de cabecera desde que los descubrí hace ya la friolera de 4 años, con aquel Let Your Hair Down o ese Lord of Nothing al que antes hacían referencia, que me incendió y al que, para deleite de todo amante del rock, han dado continuidad y superado las expectativas con guitarrazos y la maravillosa voz que la verdad es que me enamora de Johanna, y que es desde la primera estrofa pues de cualquier canción te apabulla, te aplasta, te destruye con sus acometidas vocales y guitarreras, y las contundentes bases de la guitarra del bajo de Thomas. Y también qué decir del increíble Silen, gracias Carl, maestro de las baquetas, y Anders, siempre con esos ideales riffs rompecuellos que tanto añoramos cualquier rockero. Pues es una banda de excelso rock and roll donde las haya, que en cuanto los escuchas empiezas a degustar rock genuino, con frescura, con espontaneidad, con ideas renovadoras, con calidad y con personalidad propia, que es siempre tan de agradecer, y con una acojonante mezcla de hard rock, de punk, de heavy rock, sin dejar de lado esos high energy rock and roll y ese pequeño toque de death punk tan asimilado en el ADN de todo amante del sabor a calidad, para cualquiera que se decida amar el buen rock and roll en cualquier extremo del universo. Estos son 8 canciones, 8 tracks que componen Don't Kill the Dark, esta maravilla para disfrutar escuchando, tanto para energizarse como para relajarse en la ducha o en el coche, como también hemos comentado, y que son 8 tracks que cortan como cuchillas y que sinceramente distan mucho de cualquier cosa que yo hasta ahora hubiera escuchado, y que la verdad es que se ganaron mis tímpanos, mi cerebro y mi corazón a la primera escucha, al igual que harán con la de todos aquellos que se acerquen a este discazo. Cobra Cult no necesitan de explicaciones, no necesitan de definiciones, no necesitan de comparaciones, porque son electricidad, son high energy, es el estilo Cobra Cult, como ellos mismos decían, una banda con más heavy rock que el infierno. Don't Kill the Dark es un infarto decibélico que nos lleva a un trayazo adictivo y magnetizante. Wow, José, yo no lo hubiese hecho mejor. 10 son las canciones que componen el disco Yes. para cuando 10, 10. se lo pongas. Pues Guys, José is typing the English translation of the reflection, because I won't be able to my memory is It's I don't okay. have so much RAM memory. He's typing there right now. He has made very deep reflection about the song in this album, about all these songs, and so I would like to let Ricardo do the same. And he will type his reflection too. Anyway, I could send it later by mail if you want. Ricardo, please. sí, bueno, pues ahí va mi review para este disco y en especial para los Cobra Cult. Hace algo más de un milenio, escuchar que se acercaban los vikingos solo podía producir terror. Esto bastaba para hacer huir las almas de los pueblos de las costas que recibían esta visita. Solo los más valientes o los locos se quedaban para hacerles frente. Hay una banda en Estocolmo que desde hace 7 años desembarcaron en nuestras vidas, intentando raptar nuestras almas, y con su último trabajo lo están consiguiendo. Don't Kill the Dark saquea nuestra voluntad con un sonido
que conoce nuestras debilidades para penetrar en nuestro interior y buscar nuestras precarias defensas que hayas levantado en contra de determinado estilo musical y echarlas abajo, para rendirte sin condiciones a estas 10 canciones que se disuelven en tu sangre y te gusta. Y después de escuchar Late Night Adventure, ya eres consciente de que formas parte de su ejército y que solo queda luchar a su lado. Hay tantos matices en la música de Cobra Cult que cuando los escucho no intento buscar ningún tipo de referencia. Son ellos, una banda de hard rock, de heavy, de metal y de ciertos guiños al punk. Esta es la parte en la que desenvolvemos su sonido, pero ¿cómo se puede descubrir la fuerza de sus canciones? ¿Cómo se puede expresar las sensaciones que te produce el escuchar sus temas? Hay un halo místico que rodea sus canciones, que le da algo diferente. Tal vez sea la pócima con la que te seducen y te hipnotizan. En cada una de sus canciones, cada instrumento cobra el carácter de sus músicos. Y no sé si son los instrumentos los que están a disposición de estos suecos o son ellos los que son esclavos de guitarra, bajo y batería, que buscan un objetivo claro, tu conciencia. Y lo consiguen. Cuando vuelves a ser consciente, sabes que la cobra ha inyectado todo su veneno en ti. Y no hay antídoto para este Don't Kill the Dark. Wow. Thomas and Joanna, now you know one of the secrets in La Zona Eléctrica. You know why Ricardo and Jose are here. Yeah. Because the goddess of music didn't give me that capacity to make a review from an album. Anyway, for me, you have there the type the Jose and Ricardo's reflection. Yeah. A question about that. Yeah. Should we answer, or are you going to send us them by email to answer, or what? If you want, we have two options. If you want answer short right now, you can do it. But if you want, I will send you via email. Yeah. To you could have to you could read it and answer it later. Anyway, that's a little. A little show, a little tip of Ricardo and Jose's point of view in this album. I would like to before I forget it, I would like to have a special thought in this afternoon to David Pulito from the Metalist PR for having for having connected us. Anyway, I don't know if you believe in the energy, in the power of the energy in the universe. I really think that some way all the good people, all the music lovers, and all the rock hearts, we are connected. Yeah, absolutely. No matter where are we living, no matter if we don't know, if we have never met ourselves. I really think that is an invisible net that where we are placed, and someday, some way, we are getting connected. We are connected right now, virtually. Anyway, I would love to have the opportunity to chat with you, to share a glass of beer after a fucking
concert of Cobra Cult. Ah, just one glass of beer, 2 glasses. or where I have well, it's behind the symbol, but I have a 1 liter. That's great. Yeah, it's a big glass. Yeah, that's the Swedish style. Yes. That's the small. Swedish way. Anyway, we will It's a share small. 2 glasses of beer with you because Absolutely. I would like to have the opportunity to chat with you. I would like to remember to all our listeners that in Bandcamp we can find your album. And I was saying before, I would like to say you thank you for many reasons. In the first time, for having being touched by the gods of music, to have that creativity, that passion, that energy. To think about music, to write that music, to record and play your music, for breaking for us once again the stereotypes. In Sweden there's more music than Amon Amarth, or more music than ABBA, and more things than international industry of furniture. I love to have the opportunity to talk with authentic people as you are, because behind a very good artist, a very passionately rock artist, we have fun, good people like you, and like the other components in the band. I'm really sure about this. And that's because I would like to support always the Cobra Cult music. I would like to have the opportunity to see you here in Spain, in our sunny and Yes. Would love that. or Yes. if we have to travel to the cold and north Sweden, we would love to do that, because it's an amazing country where we can find friends like you. Yeah. Thomas Johnson, Johanna Lindholt. Yeah, kind of. Yes, you did it. You did it. That's good. I would like to try it. So please give a very big hug to the other components in the band. Thank you for your time, for your music, and you know that from today on, the doors from La Zona Eléctrica will be always open for you. Thank you so much, Thank you guys. so much. Thank you so much for having us, and we will do our very best to come to Spain as soon as possible. Yeah. So you can go to the store and buy some beer and put it in the refrigerator. So it's cold when we're coming. I'm doing right now. I having a very cold beer to celebrate this chat with you. So guys, thank you so much. We're still here in La Zona Eléctrica, and we're still here listening to this album, listening to this music, and I think that is one of the most favorite songs for most of you and for us. We're listening the song that gives name to this album. Thank you guys from Cobra Cult. We are listening to Don't Kill the Dark. Thank you. Thank you. Who's for it?